So alikuwa amemwekelea hapo juu, imagine like just barely hivyo. Then Dante alikuwa na bandage kwa kiuno, alikuwa amefungiwa bandage kubwa hivi kwa kiuno. It's like unaile kenye it's like unaona kama maybe it's like maybe mtu alikuwa karibu kuvunjika kiuno, so alikuwa amefunikwa hivyo. But then bado alikuwa na kiundu kwa mgongo, ilikuwa ina bleed. Okay, my names are Victoria Chepkorir Mitei, aka Coco Mitei. I'm 23 years old. I was born in Kericho in the year 1998, and then we moved to Kilgoris when I was 2 years old. And then after we moved to Kericho, to Kilgoris, to Kilgoris till 2008, time hiyo 2007 election venye ilikuwa. Then at that time I was in class 6. Tukahama tukaenda Kericho because during ile mambo na post election violence kulikuwa na maclashes na tribal whatever huko. So my dad, budangu, alikuwa na handle na time ya politics, alikuwa involved na politics at that time. So we had to move to Kericho because hatungekaa Kilgoris, and my dad was in Kericho at that time because alikuwa ameflee. So tukaishi Kericho class 6, 7, 8, nikamalizia high school, nikamalizia primary huko. Nilikuwa nasomea ACK Holy Trinity Kericho. And then I moved, nikasonga high school, nikamalizia high school Chagaik High School iko Kericho. And then I moved to campus now. So nilingia Mount Kenya University Nakuru in the year 2017. And then when nilingia 2017 nikasoma, at that time nilikuwa naishi London. Nilikuwa naishi Lando peke yangu. And then nikiishi Lando, I met the love of my life in 2019 now. That was 2 years after nisha moving to Nakuru. So in 2019 nilikuwa naishi Everready Githema in Nakuru. So I met this guy called Dante. Alikuwa anaitwa Dennis Oreri, the real name. But then I felt like nicknaming him Dante because walikuwa madeno wawili kwa hiyo area. So I was like, instead of calling you to Deno and Deno, why not call this other one Dante? So we started dating. Hiyo time bado nilikuwa kampo. I was 21 at that time. So 2019 tukadate, 2020 tukadate for like 7 months. And then in that 7 months aka propose. After proposing, tukaanza kupanga wedo until 2020. So you remember in 2020 COVID ili hit, COVID kuhit 2020 around March. Sikurudi shule tena. And at that time nilikuwa Kericho, so lockdown ilinipata Kericho and Dante was in Nakuru. So tukapambana tu na COVID hiyo time, I was in Kericho, so hatukuwa tunaenda shule tena. So nikatafuta job Kericho. I used to work by there as an M-Pesa agent around pale Kericho town. So nili hustle for that time hadi kafika time tulikuwa tumepanga wedding yetu. We had planned the pre-wedding to be on August, even though while we were planning for this wedding, hatukuwa sure it happen because of COVID. And at that time they only required, I think it was 50 people for the wedding and pre-wedding season zote. So on August 22nd tukafanya pre-wedding yetu, tukafanyia Kericho, ushago kwetu inaitwa Caps House. And then 1 week later we did our wedding. And tukaishi hivyo. That was time ya COVID bado. So after the wedding we moved to Nakuru, tukaishi Bismarck. So we stayed in Bismarck, and at that time hatukuwa na jobs, hatukuwa na job. I wasn't going to school anymore because of sikurudi shule tena. And then at that time, because we had tulikuwa na struggles za bills, we were trying to look for work and everything. Mimi nikaonanga there's no need for me to go to school and then naenda shule.
bado uko broke, bado lunchtime you'll need to eat, you know, you'll need fare to go to school, and at the same time hamna job. So hiyo time Dante alikuwa shamaliza shule, cause alikuwa anasomeanga Vera school, so alikuwa amesomea mambo na beauty nini. So time ya COVID alikuwa amepatanga job time ya COVID before tufanye wedding, but then akaluzingi job hiyo time COVID iligonga. So tuko kwa nyumba, tulikuwa tunaishi Bismarck hiyo time, jobless. Hiyo time najaribu kutafuta job kila mahali. Nilikuwa, kuna wengine walikuwa wanani promise job nini, but every time nilikuwa mse ameni promise job, let's say unapata ni jamaa, unapata this guy anaenda bado anakukatia, unaona, then ukikataa kuingia box, hivyo ndo job ilienda. So tukakanga hivyo till September. In September we decided, why not start our YouTube channel, tuite Coco and Dante, because I felt like at that time nilikuwa shinda kwa nyumba, mostly I'm always online. Every time ninge online naona kina Amore family, I see the Summer family. I know the Summer family wote wako wameanza, so ilikuwa kina Amore, there are other YouTube couples wengine. So hiyo time tulikuwa tunaonanga, and then you're like, for us we are young, I'm 22, you're 25, why not start a YouTube channel? Saizi bado tuko kwa nyumba, bado hujaanza kuwa busy, watu hiyo hawajafika. Why not start a YouTube channel, at least ndo to keep memories, yani na itupushiange time, yani to creating memories, but la si to take mapicha. Mimi nilikuwa naona like videos zinaweza keep memories zingine fiti. So tukaanzisha I started doing research on mambo na YouTube nini venye YouTube inalipa. And at that time tukianzisha YouTube, okay, we never had a lot of support from anyone. At time ulikuwa na DM beshte yako, beshte yako anatona, it's like ni upuzi msa ananitumia. So hiyo time tulikuwa tuna push channel maze, hatuna even at that time we never had like wifi ati ya ku-upload. Sika saizi like tunaweza kaa ni upload video zangu tu vizuri na wifi. At that time ilikuwa kubuy bundles. Una buy bundles na sasa mtu nategemea ni pero bibi alikuwa amekutumia 5 so morning, ubuy food na ubuy maybe ulipe vitu zako. So that was in 2020 tukianzisha channel. Yeah, so tukapush channel. Hiyo time yes tulikuwa tunangangana na brokenness juu unajaribu ni wote like we are trying to build this family, you're trying to build this empire, but hauna ile support enough. Every time you try to lean on maybe could try your luck somewhere, how manage. So tukapambana hivyo till was it January nikapatanga job Kitale. Nikaenda nikafanya job Kitale, tulikuwa nafanyanga Safaricom promotions. So nikaenda Kitale for like, was it a month? Dante akakanga Nakuru until akamwa, let me just follow you to Kitale. Akakuja tukakaa naye Kitale for a while hadi tukarudi Nakuru after job ilikuwa ishaisha. So kukuja Nakuru, that was in around February hapo. Bado tukakaa Nakuru like hivyo jobless, bado tunapush YouTube because at that time ilikuwa imefika, you were past 1,000 subscribers. So at least tulikuwa tushaanza kuona this thing is finally paying off, our YouTube channel is finally paying off. So hiyo time sa tulikuwa okay, our family was never perfect, yes, but we always tried our best to show the world that like marriage inaweza work out. So every time hata time tulikuwa na arguments, we never showed it out to the public. Tulikuwa tunaishi to like, we used to show people the right way of living, even though maybe ours wasn't that perfect. So ilika hapa inadi around April tukianza month. Was it tulikuwa tunaanza? No, it was the end of around March hapo hivyo. It's tukakwanga, okay, kwa time nilienda home. Okay, we had an argument at home, and I felt like let me just go home and take a break, maybe
maybe unajua ile kama mkikanga na mtu sana pia ile maybe mnafika time maybe mmezoeana too much like cause hatuendi mahali, tuko kwa nyumba full time, tunaonana kutoka asubuhi hadi jioni. Unajua inaweza fika point tunaanza kukorofishana tu ujinga. So there was a time we had an argument and nikaenda home. Mimi kwenda home, okay, hata hakuna mtu home aliyejuanga like tulikuwa tumekuwa na argument. Cause mimi nili grow up nilikifunzwa like in marriage okay, like time mko na argument haifangi kujulikana ne maybe mtu afai kujua what's happening in your own family. Like kama mko na fights, mko na nini, inafaa tu remain chini ya maji. So that week on that when your time really happened, I felt like let me just go home for some days, let me go steam off kidogo, then I'll be back. So I went home and it happened when nimeenda tena Kericho curfew, was it curfew wakeka lockdown ya Nakuru na Kericho. So there's no going to Nakuru tena na niko on the other side na yako Nakuru. So ikafika kulikuwa na besti ya pero wangu alikuanga anafanyia delivery ya medicine. So yeye alikuanga na hiyo pass ya kutoka Nakuru kuingia Kericho kurudi Nakuru. So this guy akaniambia aje since nikaona this guy anaendanga on Friday, let me acha niingilie tuende na yeye ndio at least nirudi home. So that was some days before Dante aligongo. So nilifika Nakuru on a Friday. It was on a Friday. Tukaka on Friday, hiyo Friday alikuwa time alikuwa ameshapata job. Okay, maybe he used to work. Kuna time alikuwa amepata job ya, umeisikia Captain Hawk? Captain Hawk, that's security firm. Hizi ni kama hizi is it Glossic? Yani hizo makampuni za security. So maybe alikuwa amepata hiyo job juu hiyo team alikuwa ametafuta job hapati. So alikuwa ameona the only solution ni afanye job ka security guard. So nikarudi home on Friday. Kurudi home Friday hata si hakuwa anajua like I was coming back. So I decided let me go surprise him. Yeah, nilikuwa nishaenda home nimetulia, I'm like I cannot go back to my house, like I'm over everything ilikuwa imehappen. So kwenda Nax hiyo siku akuendanga job on that Friday because he felt like okay, alienda job and then akoza I should be spending time with you in the house today. Nikamwambia wewe fanya enda job alafu utarudi tu morning because alikuwa anaenda job jioni. Nikamwescorting mpaka place okay, sikuwa yona job yake pia alikuwa anafanyia, but alikuwa ameniambia tu ni around mahali hapa, so me I used to just take him till there anaenda job. So katikati ya usiku he felt like acha kuliko ninapigwa na baridi huku job, let me just come home tutulie. Akakujanga home hiyo siku and yani unaile kenye the previous time before niendanga home we had an argument, but then now I felt like it's like he had changed or something like that. Alikuwa ngana yani ule msemo mwenye hakuwa na ile attitude nilimwacha nayo before nitoke kwa nyumba. Like alikuwa amechange kinda. It's like ali reform while I was away. So hiyo siku tukakaa naye, following day akasema tena mimi hata siendi job leo. Let me just stay here with you. Let's spend time because wenyewe ulikuwa umeenda for long. Tukakaa naye. Then on Sunday tulikuwa tumeendanga kwa beach yetu fulani. Alikuwa anaitwa Kemboi. Tulikuwa tunaishi wote Nakuru. So hatukurudingi home kwetu on that Saturday usiku. Was it Saturday? Yeah. So Sunday tukaamka when I was like niliamka kana nilikuwa nasikia tumbo inaniuma. Nikaambia Dante, let's go home. I go relax because I was feeling like nilikuwa na feel uncomfortable, I'm feeling bad na niko kwa bishti yetu, and I felt like I needed that space. We go have our own time, we go relax at our own place hivyo. So Dante nikamwambia twende, let me call a cab twende home. Akaniambia no, mimi there's this bike outside here,
let me take you home. Nikamwambia cause nilikuwa na feel tukienda na hii bike he might use it as an excuse kurudi hapo hivyo juu like mabishta wake walikuwa hapo. Nikamwambia niaje, let's go with the cab ndo twende home tutulie. Insist bado anataka kwenda na bike. Nikaona like kuliko tukosane, okay, kama umeamua kunipeleka na bike acha ni take it positively, twende home. Nikaamka nikajidress tukatoka kwenda home. Akanidrop home, akaniambia let me go buy you food again with the same bike. Nikamwambia okay, mi yote time nilikuwa na feel like I didn't feel like staying alone in the house. Sijua vile madem saa zingine tunakuanga like where are you going, so you just stay here with me, sija kuanga around. Insist akaenda akanibuy food and only like ndio nakwambia like yani alikuwa amekuwa ile it's like ameanza kuwa sweet ama nitasema romantic, like yani ako too quick to do something for me. Nikimwambia babe nitaka maybe like nasikia kufanya hivi na hivi, ako very quick kufanya like let me do it for you. So hiyo siku akaamua let me go buy you food. Akaenda akarudi, so akakuja afternoon it rained, tukakanga naye kwa hao tukalala. Kufika jioni akaamka kakoza ati I need to go to town. It was around almost 6:30. Was it 6 or 6:30? Akaniambia wacha niende chao. But sasa venye ilikuwa imenyesha, me felt like no, mbona unaenda chao saizi ni giza, there's nothing you're going to do in town. But then he insist, akaniambia ati I want to go see my brother. Ako tao, kuna vitu sijui atakuwa nafaa kuongea. Nikamwambia fanya hivi, so you can just go tomorrow in the morning, it's already late now. Na ukienda na bike ilikuwa imenyesha, unajua hiyo mambo na majam tao nini. Nikaona niaje achana tu na history, we baki kwa nyumba. But then insist, so like mi the more insist, nikamwambia ni sawa, you just go and you take care, and then acha ni bado nilale, ikifika kama 8 nitaamka nipike sapa. It was like okay, so nikamwambia bye. Venye alitoka home, mi nikaendelea kulala, but then nikaamka around was it almost 7:50. Niyo time cafe ilikuanga saa 2. So nikaamka, it's like niliamka around 7:40 hapo. Kuamka na check time, I'm like niaje, kwani bado ako wapi? And then yani unajua ile kitu ninakwambia na Dante ako wapi? Then nikajaribu kumcall akaniambia hiyo time aliniambia kwa tao bado anakuja. Nikamwambia okay, si let me buying, acha ni buying sapa basi. Akaniambia so mimi nikaenda nikatoka kwa hao, nikaenda nikatafuta food ya kupika ya sapa hiyo siku. Then kurudi nikakaa hadi almost 8:30. So kufika 8:30, I'm like it's past curfew time, and Dante was supposed to be back home before 8. Nikaanza kucall phone yake. Kujaribu kucall phone yake, nilicall mara ya kwanza, ikalia haikupikiwa na mtu. Then I called again, haikushikwa na mtu. Nikaamua call brother yake, juu the brother was in Nakuru. Nikacall brother yake. Brother yake akaniambia mimi si yuko na Dante. Mimi nikadhani maybe ni ile story ya maboy venye wana cover up, wana funikiana, like maybe wako na yeye lakini hataki kuniambia. Nikamwambia okay, sawa basi, kama mko na yeye ni sawa. Nikasema tena let me just call again, the same number. Kucall, jamaa akashika simu. Huyu jamaa kushika phone, nikamuuliza Dante ako wapi? Huyu jamaa anauliza ni nani? Nikamwambia ni Vicky. Akaniambia mwenye simu amepata ajali. And I'm like, amepata ajali wapi? Akaniambia ati ni hapa side za Kiondo. So nakumbuka the first question niliuliza jamani bado anaongea, because I felt like iko nini na happen. So nikamwambia bado anaongea, and this girl ananiambia ati
ati hebu chill kidogo, ameumia sana lakini chill kidogo tunakupigia simu. Nikamwambia anaongea, hakutaka kunijibu hiyo swali. Akakata phone. Nikacall brother yake, nikamwambia brother yake, niaje Dante nasikia amepata accident. Akaniambia wapi? Nikamwambia Kiondo. So juu nilikuwa nakumbuka kina brother yake walikuwa na nilikuwa najua kuna means ya kufika huko. Nikamwambia niaje, mimi niko kwa nyumba na it's past curfew, I will need to look for a cab. Kenya at least inaweza nitembeza saizi past curfew time. So brother yake akaniambia okay, hebu acha tukimbie hiyo place saizi. Akumba siya akaenda hivyo, mimi nikatafuta nikaanza ku make calls, natafuta cab, siku wengine na call wengine wanani overcharge. Hadi nikapata beshte yangu fulani akaniambia let me come pick you, acha nikupeleke Hosi. Nilifika Hosi around almost, was it 10 something, almost 10. Kufika Hosi nikapatana na beshte yake, alikuja akanipika kwa parking. Walikuwa hiyo team alikuwa amepelekwa intoje PGH iko Nakuru. So kufika anauliza beshte yake akaniambia Coco, it's bad, I don't know if utamanage kumuona, sijui kama utamanage kustand hiyo side Kenya utapatana naye. Nikamwambia Kimboy, okay, let's just get inside, we'll see kama tutamanage. So saa hiyo ilikuwa tukaingia Hosi ndani. Kuingia Hosi nikapata ilikuwa brother yake na beshte yetu mwingine anaitwa Chesang. Walikuwa wanafanyanga nursing huko hiyo shule KMTC ya Nakuru. So walikuwa wanamshughulikia time Hosi. So like it's like kwa hiyo Hosi sijui ka hauna connection huko ndani, it's like hakuna venye utaharakishiwa vitu, so you know Kenyan hospitals. So hiyo time ilikuwa Frank na Chesang wanamkimbiza, like walikuwa wamekelea Dante wenda kwa intongo ile bed ya kusukuma. Yeah, I think so. Hiyo Kenya at least iko na wheels Hosi. So walikuwa wamemwekelea hapo juu, imagine like just barely hivyo. Then Dante alikuwa na bandage kwa kiuno. Alikuwa amefungiwa bandage kubwa hivi kwa kiuno, it's like unaile Kenya it's like unaona kama maybe it's like mtu alikuwa karibu kuvunjika kiuno. So alikuwa amefunikwa hivyo, but then bado alikuwa na kiundu kwa mgongo, ilikuwa ina bleed. So nikiingia okay, nilishindwa kuangalia kwa that first because kumpata kwa Hosi alikuwa amevaa kwa jumper yake, alikuwa amevaa ilikuwa imeraruka, and then he had a scar here on the face. It's like nilembo okay, from the witness mwenye nasikia aliona hiyo stuff happen ni mtu mwenye yeye alikuwa kwa bike, alikuwa ni ride bike yeye mwenyewe, but then gari ilikuwa inatoka nyuma inakimbia, sindio? So I think there was a time karibu lose balance kwa barabara, gari kakuja ikamgonga, but then gari iligonga bike ikaruka nje ya barabara, and then Dante sasa ndio aliangukia kwa lami. Dante it's like yeye kugongwa na ile gari, I don't know, it's like gari ile mhook huko kwa ile mhook kwa mgongo, si bike imeruka huko, yesa endo ilimshikilia kumshikilia, gari ilimvuruta for like nasikia sijui some meters on the highway. So unaona like, so it's like hapa mbele kwa uso penye ali scratch ni lami ili scratch hapa hivi, then kwa chest yake huku yote ilikuwa lami iliraruka nguo, so the chest area here ilikuwa imevurutiwa kwa highway, and then you know Dante was dark, so hapa na huku yote ilikuwa imekuwa white because ya kuvurutiwa kwa highway. And at the same time when Dante alikuwa kwa Hosi, yani it's like alikuwa bado it's like when aligonga hiyo impact vile mgonga ilifanya mind yake hakuwa in the right senses. Mind yake haikuwa mind yake ilikuwa bado kwa accident, because I still remember there was a time ile Ken tunamuita Dante
ako za sisikii, like it's like hadi masikio yake yako anasikia. Ulikuwa unaweza muongelesha anakuangalia but it's like hakuoni. It's like unamuongelesha na hakusikii. Yaani hapo hivyo ulikuwa unaweza mshika hivi but anatutafuta lakini yeye mwenyewe hasikii tukimuita. And then alikuwa anashinda akiscream, it's like alikuwa na shout kila saa, "Munitoe kwa barabara. Munitoe kwa barabara. Munitoe kwa barabara." Like it's like alikuwa ameshinda aki cry for help sana akiwa kwa highway. So what we tuliambiwa, okay, story venye tulipata ni wenye yeye aligongwa kwa barabara na hiyo gari ilimgonga ikamhuka hapa. Kumbe after ilimdrag for that some meters, ikaenda venye iliachilia hiyo nyama, body ikaruka kwa kando ya barabara. But now ile chuma iliingianga kwa nyama huku yote, hadi like mgongo ilikuwa imepasuka hivi. So then hapo hivyo sasa ndo nakumbuka ilikuwa ina bleed tukiwa hosi. Alikuwa amefungwa bandage lakini bado ina bleed like fully. So like tukiwa hosi after yote bado akishout like munitoe kwa barabara, tunajaribu kumwambia kwa hosi. Akapelekwa kwa scanner, akafanywa scanning, but then time alikuwa anaingizwa kwa scanner ndani alikuwa ana scream like it's like ana